حياكم الله مرة ثانية. المير معك اخوك عبد السلام. ادري الحين ريزنت ايفل 5 نزلت، فشعور غريب الحين قاعد اختم لعبة رعب، والثانية رعب اللي هي تخليك تحسب كآبة. اختار ايهم اي واحدة عاد مو تصير صح. حبيت اقول احنا خلاص خلصنا نهاية A، الحين بنبدأ بنهاية B او روت B. نبدأ الحين. بسم الله. اخبرك اكثر شيء اللي الحين اذا كان مثل الروت بي بلعبه نير فيا احنا بنقعد نقرا قصه. الابيسود ده بيصير بايخ. ونسيت نظاراتي يا سلام. Whenever I interacted with Kanye, خلوا عن بالي يقول باس. I was reminded about something from my past. قصه واحده. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway. يس هذه نظاراتي. اوف. يس. لا احد الاشياء اللي سووها بروت بي انك تلعب بكانيا. Kanye's dream discrimination. Yep. The sound of rain filled the village. مطر يهطر على القرية. Step close to the sound, the magnificent sound causing even the slightest drizzle. يقول قوي. Thin wings of smoke streamed of the huts from the huts of the village. دخان يطلع من القرية. بس كان في طفل واحد. brave braved the downpour and is now wandering slowly towards the wooden hawk shaped like a weather vane to the center of town. بعد طفل واحد كان برا، المطر طشر عليه. راح لما وصل القرية يعني خصوصا شفت كان يتغبى فيه عن المطر. The wonder reached the venue which had exist as long as any could remember and started. Child's face was simultaneously decorated and fierce like it. يقول راح هناك قاعد كان موجود حسب من على حسب ذكرى الناس. I mean, delighted and fierce like a teacup that had survived a shipwreck. Those traits combined with a pale white skin give their face an almost sexless equality. Delicate and fierce. Delicate يعني رقيق بس بنفس الوقت معصب، كأنه يعني قطعة هذه تلمس شاهي نجا من غرق سفينة. يخليها بشكل يعني مو قبيح مو مرغوب. If the beak turns east I go home. If it stays west, then the child blinks, learning to drop, the angry child sent to the ground. Come on. يقول إذا راح الغرب راح أروح البيت، إذا راح الشرق راح أقعد. The child felt a slight breeze and watched the venue slowly crack to life, spinning this way and, after the moment, finally towards east. East? Really? يعني شرق؟ والله يا الحين بروح البيتي. The next move again, a jagged rock came spinning, trembling through the air, striking home against the child's head. يقول فجأة من بعيد جت حصاة ضربت راس الطفل. The force of the blow dropped the child to the ground as the hail of stones began to fall all around. يقول طاحت ومن بعدها قامت تطيح عليه حصيان. Oh no, they found me. لقوني. Heartbreak and smile crept across the child's face as stone continues their assault. يقول ابتسامة طلعت على وجه الطفل مع استمرار الهجوم الحصى. يقول مع صوت المطر أصوات الرجال اللي قاعد تسمع. يوهو كانيا. الطفل كاني ترى. The voice belonged to Daimo, worst of the bullies in the 80. من كان القرية the 80. As Kanye struggled to stand, the final stone came striking through the mud and bounced against her foot. جت من بعيد وضربت رجله. Blood oozed from the cut above her eye. اللي جرح فوق عينه. يعني يمكن على جهة الجبهة. But she could make out the shape of Daimo and his usual gang of idiots. يقول بس أنا قدرت أشوفه مع الدم، شوفوا خيال أغبياء. They seemed to take him back a moment and Kanye seemed indifference, the blood dripping. هم يعني انصدموا شيء من الدم، بس كاني قابلت الحقيقة هذه لأن هذه متواجهة من زمان. What's up, freak? You like the rain? You like getting all wet? Or did you finally decide to run away from home? في سبب ليش أنا قال يا مسخ. هذه قبل ما يجي هالشيء. Though she knew it, Kanye turned to leave. Before she could get away from the steps, the other child scrambled and surrounded her, curly, blinking her eyes. Kanye knew those were not the only one on her. The tremendous parents watched from the safety of their home. She was attained the sensation.
It was she had an experience many times. يقول بس انه مو هم بس اطفال، حتى الاهل جوا القريه ما يحبونها، وفي سبب. لانه كانيا يعني الناس اسمه الحاله بالانجليزي، بس انه باختصار يعني هي جزء رجال جزء مره. عاد افهموا انتم بالطريقه تريحكم. وهذه عشان كذا الناس يقولون جسمه مسخ، جسمه يعني مسخ وقبيح. عشان كذا تخبرين بعد كلمت إيميل قالت له انا جسمي اصلا يختلف عنك. Some villagers would turn a blind eye to the action of the children. Many encouraged it openly. بعضهم يعني لا بعدين ما تدخلوا، بعضهم لا شجعوهم. In a society ruled by superstition and fear, Kanye was something hated and if possible destroyed. يقول بمجتمع مليان خوف يبونه تموت. كشيء خاف منه وتموت. قاعد اشرب شاي. I didn't say you could leave. يقول ما قلت لك انك تروحين يا مسخ. My words shoot at her like worm through the apple. He can't hurt me. She lied to herself. قالت كذبت عن نفسه. تصير قوية، ما يقدر يذيك. Oh look, the little freak is gonna cry. قالت بدي يصيح. What's wrong? Are you sad that everyone hates you and wants you dead? قالت شوف المسخ يبي يصيح وراه عشان كل الناس يكرهونك وتبينك ميتة. Came rain for the rain to flood down and carry her away. قالت بغت المطر يجي لما ويشيله. But if there were gods, they choose to. بس إذا كانت في آلهة راح يطنشونه. As diamond crept even closer, the clouds began to thin. The rain slowed. قالت حتى يوم جاء والمطر بدأ يوقف والسحاب بدأ يختفي. قالت حتى الجو يكرهني. I'm useless. I'm failure. I wish the Miller's rock had taken my head off. قالت ليت حصاته وشالت راسي. Can I couldn't meet Demo's gaze, leering gaze. She lowered her eyes and started melt. يقول ما قدرت يعني تشوفه عين بعين. قامت تنظر الأرض وقامت يعني تتكلم مع نفسها. The bully moved forward until he was inches away. She could smell the scent of old meat on his breath. قالت هو قرب مرة لدرجة تقدر تشم ريحة اللحم منه. The boy grabbed Kanya's face with the thick fingers and yanked it upward. She tried to run away, but he forced her gaze back and jammed his thumb against her eye. Ouch. قالت انه يعني غمض عينه، ما تبي تشوفه بس انه الحين دخل اصبعه بعينه. Show me. No. Did you just say no? Damn it. You didn't say no to me. No one says no to me. قالت ورن. قال لا. قال ورن. وريني. قالت لا. قال مين؟ قال لي لا. يعني ما انولد. Come on guys, let's give the freak what she deserves. As soon as Diamond's kicks, the blows began the rain. يقول بدأت رفساتهم وضرباتهم تيجي على كاني. Diamond paused, stopped grinning, and Kanye crawled into a ball and tried to make the pain stop. قالت أنا بدأت يعني تجمع نفسك تبي الألم يروح. I didn't get you freak. What you act like a girl for, huh? Everyone knows who you really are. إن هي باختصار يعني بتقول عنده زي ما قلت أنا، لأن هي عندها أعضاء رجل وأعضاء مرة بنفس الجسم. فيسمونه مسخ. يقولون وراها تتصرف هيك كأنك بنت، أنت ما أنت بنت. Can ignore the question, choosing instead to stare at the weather. كانت انطنشت وقامت تركز على الجو. Go home? Yeah, that's a funny joke for someone with dead parents and no home to go to. قالت راح البيت. قالت هي صح، نكتة حلوة. الواحدة عنده أهلها ميتين وما عنده بيت. Freak chanted the children. Freak. مسخ. Can you close her eyes and listen to the rain, waiting for the pain to start again? Clutching her hand, the village children closed around her. She bent her mind to the sound of rain. طنشت يعني كلام الضرب، ركزت على صوت المطر. The rain fell, but the pain never came. المطر نزل بس الألم ما جاء. Only when laughter of her torment turned to terrified cries, she dared open a single blood-cracked eye. فقط يوم الضحك صار صراخ ألم، جرت تفتح عينه. Can you shocked to see Diamond scrawled on the ground, holding his head and screaming in pain. She could see blood welling from space between his fat, twisted finger. إنه فجأة لقيته حاط يده على رأسه ويصرخ من الألم. Oh my God, he's crying. قالت oh wow يصيح. Deprived of their leader, the other children glanced back and forth between themselves as if waiting for someone to step forward. يعني ينظرون يقول مين بيمشي. When no survivor emerged, they began to uneasy shuffle away from Kanye. بدأوا يرجعون الحين ويهجون. But then girl was the least their concern. Instead, their attention was wrapped on the ancient woman standing few feet away. إنهم يعني قاموا ينظرون يقولون مين بيجي. ثم فجأة ركزوا على المرأة العجوز اللي قريب اللمة.
After staggering for a beat for a moment, she finally spoke in a voice thick with rage. بعد لحظات صوت تكلمت بصوت مليان بالغضب. Hurt like a bitch, don't it? Now I suggest you scatter before I throw another one. جزعت حصاد. قاعد توجع صح؟ قاعد تهجو. And if any of you little bastard ever touch my Kanye, قالت لاحظ my Kanye, I'll do far worse than throw a rock. You can count on it. قالت إذا واحد بيكوي على الكلب جلم يلبس كانيا والله لا والله لا أسوي شيء أشياء من الحصى. شوف عشان أنا عندي قاعدة بشطح عليكم شوي. لا عمرك تهايط على الشياب، ترى ما عندهم شيء يخسرونه، وهذا أكثر شيء يخوف. شوف أتهاوش مع واحد مثل هولك هولجن شو اسمه ما اعرف هولك هولجن بيج شو، اتهاوش معه ما عندي مشكله، بس جيب لي رجال شايب بخاف منه على طول، لان هذا الرجال شايب ما عنده شيء يخسره ابدا. يقول عمري منتهي، يقول ما عندي شيء اخسره هذا، وهذا اكثر شيء يخوف. Edo crashed down and gently touched the hand that Diamond was using to cover the wound. العجوز قعدت ومسكت يده اللي كان يغطي الجرح. Before she could think to protest, she grounded her palm into the wound and twisted back and forth. قبل ما يقول شيء مسكت الجرح وقام يعني تضغطه كذا بقوة. Ow, he screamed, leaping his feet. Stop it, what are you doing? Quit whining, ain't no one ever died from a scratch. العجوز دي رهيبة. You hit me with a rock, you stupid bitch, a big one, the thing could kill me. The old woman shrugged. Death is the best cure for stupid. أحب العجوز. قال لا ترميتي حصان بغت تذبحني. قال الموت أحسن دواء للغباء. Diamond's face twisted with rage at her words, locking her eyes at Kanye. He looked a step forward, spat on the ground. Get out, leave this village, no one wants to hear either of you. قالت رجع شوي الطفل. قال اطلع ما نبيكم، لا أنت ولا هي. Seeing the woman grabbed another stone, Diamond disciplined the tail and run. يعني مشاهم ما قال شيء، مسكت حصاد كلهم هجوا وفقعوا. Single up, huh? Look at the fat boy go. Guess he's healthy enough to run from a fight. قالت شوف الدب ذا يهج، شكله صحي يعني لدرجة يقدر يهج. The moon's smile faded as she turned her attention to Kanye. Kneeling down, she removed her shawl and placed it around the young girl's shoulder. Then placed the cloth from the folds of her dress and began blotting the blood on her forehead. قامت تقطع شيء من فستانه وفكت عن ربطه وقامت يعني تعالج جروحه. Oh, Kanye, she said, why didn't you fight back? You're stronger than that, a lot. The word of her grandmother stung Kanye and she turned away. الكلمات كانت يعني قالت له ليش ما حرمتني انت اقوى منهم. الكلمات جرحته وما نظرته. اجا هذه جدته اللي تقوله. Don't be nice to me, she said. I don't deserve it. Nothing matters anymore. قالت يعني لا تناظر لا تكون طيبة لي، ما في شيء يستاهل الحين. Tears held back in cheek for so long finally began to fall in muddy crown below. Everyone hates me. They think I caused bad thing to happen. They think I'm a freak. قالت كل الناس قالت ان خلاص بعد مسكت يعني دموعها طلعت اخيرا قامت تصيح. قالت الكل يكرهني، كل الناس يقولون انا اسوي شينا وانا مسخ. قالت ليتني مت. As Kanye tears turned to sobs, she felt her grandmother's hands on her shoulder. يوم صياحها صار شيء يعني قامت تصيح، حست بكتف جدتها على حست بيد كتفها على رخبت كلمة، حست بيد جدتها على كتفها. Despite her advanced age, demanding size, she was a woman surprising strength. كانت مع انها كانت كبيرة ويعني حجم كبير، يعني كانت مرة كبيرة وحجم يعني مو عملاقة لا، حتى يعني كانت قوية مرة. She was of surprising strength and Kanye found herself unable to turn away. كانت قوية مرة لدرجة إن ما لقت كان نفسه ما يعجز التحمل. Don't talk like that, girl. It's a river wide and deep that flows between the realms of this world and the next, and it grants no mercy to any that attempts crossing. You got a duty fight until your last breath. قالت إنه هذا نهر عميق وعميق مرة يعني بين الموت والحياة، ما حد بيننا راح يجرؤ يعني يسبح فيه. قالت لازم تحارب لما تموت. فهمتي؟ لو ما تايتن هالجريب مسكت يعني بقوة شوي يعني شدت عالية. You know the pain of losing someone close, Kanye. To you, Kanye, you know because you survived. قالت أنت تعرفين الشعور إنك خسرت أهلها؟ تعرفين ولا إنك كنت نجيتي؟ As the words hit home, Kanye was struck by a force of a loving old woman. As a young child, she didn't even know of her grandmother. But when her parents died, the woman quickly accepted her as her own. قالت أول ما ماتوا هذه على طول هي قبلتها يعني كان يعني جدتها على طول قالت ما عندي مشكلة آخذها. Grandma as Kanye called her was cunning, vulgar and quick to violence. إنها كانت قوية يعني شو أقول لك إياه؟ مرعبة. شلون كلام تقدر تشد عليه الحصة تهاوش البزلان
But with each year that passed, Kanye and her grandmother had grown closer. شكلها مي بجدته، شكلها بعد ما ماتوا أهلها قبلته وصارت سمية جدتي. However, it was only now, sitting in the mud with tears and blood cracking her face, that Kanye truly understood the depth of her affection. Here was a woman who had seen hard times, who had seen death, who had fought through all those things and somehow emerged the other side. If anyone can understand Kanye, pain and loneliness, it was her. قالت انه يعني الحين هنا شوف مرة قدامك، عاشت فترة طويلة، شافت ناس تحبهم ماتوا، حاربت وقاتلت. إذا في أحد بينهم يقدر يفهم ألم كاني ووحدته هي. Do I make you sick, grandma? Of course not. Don't be an ass. قلت لا يعني خليك تخلي فهميني. قالت غبية أنت. لا. Can I enjoy her grandmother's her mouth eaten stroll around her body and shuddered. But my body, it's not normal. يب تتكلم عن جسمه قبل ما يجي الشيء. أنا شرحته تو. If it was normal, then mom and dad wouldn't hush. قالت إذا كانت جسم طبيعي، إذا كان جسمي طبيعي أمي وأبوي قاعد تسكتي. جدته. I'll not hear another word of this nonsense. قالت اسكتي يعني هذا كلام يعني زبالة تركي. يوم ما قالت أنت حفيدتي وأحبك أنا. قالت إذا الناس عندهم مشكلة يقدرون يموتون. باختصار. With that the old woman reached and placed her forth a dried flower. حطت وردة على شعرها. Oh my gosh, those are lunar tears. Grandma, you made this? Yep. Lunar tears are legendary flower. Yep. انها هي الوردة المشهورة، انها تحقق اي امنية. قالت من وين لقيتيها؟ قالت بس لقيتهم وانا قاعد امشي. لازم اشرب مويه شوي. The pains she took constructing the ornament, let alone crack down the flowers used in the construction, and made Kanye's heart hurt. يعني الورد صعب تلقاه وانك تسويه كذا بشكل ممتاز اصعب. قالت هذه حست يعني بألم بقلبه، زي ما تقول حست انه بالذنب. Didn't quite turn out right. قالت انا ضبطت بس، قالت انا يعني مشيبة عايش تبين تسويه. بس انا يعني حلوة على بنت حلو مثلك. قالت you think I'm pretty? Of course you are. What fool thing to say. قالت تظني حلوة. قالت من الغبي اللي يقول لا. قالت thank you grandma. جدة ابتسمت. We're gonna be fine يوم. قالت الحين بصير طيبين طالما احنا مع بعض. Taking grandmother's hand in hers and the two of them struggled their feet. قالت مسكها يدين بعض ومشوا. We had to walk home. كان يقلد the hand. قالت مسكته بقوة علشان يعني صار انه كان ما تروح. Can I stop beneath the weather venue and watch it spin? A lazy circle no longer. It's about to direct face when it stops. I don't need to escape. I have home now. قالت مو لازم أهج عندي بيت. جدتي تحبن وهذا يكفيني. Even if it's us. قالت حتى بدو أنا وياه ضد العالم. قالت بس الحين قاعد ناظر السحاب. Daily life. حياة يوم عادي. يا دق حلوة. The distance can hear the steady stun of an axe striking wood. من بعيد سمعت صوت فأس يضرب خشب. خشب اللي يقطع للنار. Stupid piece of shit axe. هذا الجدي رهيبة. الحين عرفنا ليش كاني اصلا قاعدة تسمع الكلام ذا. Camel floated with her axe finding the wood with the mix. قاعد كلام مرة قبيح لدرجة الناس اللي بالسجن راح يستحون. Grandma قالت grandma that you Kanye. قالت هذا أنت يا Kanye. Don't get too close or I might take your goddamn foot off by mistake. قالت لا تقربي ولا ترى بقطع رجلك. Back down to the piece of wood. قالت قامت تقطع بقوة. That save distance she clapped her hand. قالت يب خلصنا. Grandma do you need help؟ قالت تبي شيء؟ Can I get you water or lunch or a new؟ قالت أجيب لك موية أكل ولا فأس جديد؟ The ex-boy strike and then smiled. Tell you what, since I'm doing such a piss poor job of chopping, why don't you come here and take over so I can get the water؟ قالت مدامي أنا أسوي شغلي غلط تعالي أنتي. Shades have been restless lately and I don't want you running into one of them bastards. قالت الشيدز يعني كثار ولما بيك تتأذي منهم. Then her axe and grandmother picked up a long pole of wooden box in either end. قطعت بشكل قطع هذه الأخشب اللي يحطون بها الماء.
عشان تروح تجيب ماء. قالت انه يعني هم ما يبون كانيا معه، طلعوا برا القرية وسكنوا يعني مو يعني حوله. شفت المكان اللي كانت فيه قاعدة كانيا زي قل هناك، مو جوا القرية بس يعني عنده. كانوا ماشيين زي المزرعة الخفيفة كذا قاعدين به. دامت كراب، انا قاعد احاول ضرب ما شفعت مع الضبط. قالت انه ماشي ما قطع، واخيرا قاعدة فهمت الحين ليش إن هي قاعدة تسب. قالت لي ان السب يطلع الحر اللي بداخلك. she had a natural skill with a blade but the task challenging. قالت انه ماشي ما قدرت. This is tough and my logs are all weird side. قالت انه يعني صعب والخشب نفسه اصلا يعني مو يعني اشكاله غريبة. Pretty clumsy girl, you better practice if you. Her grandmother قالت انت تعبانة. ثم فجأة جدتها طاحت على مو طاحت يعني قعدت على ركبها. قالت هي خافت وقامت تصرخ تقول يعني grandma جدتها. Get the bucket. قالت امسك السطل لا تخليه يطيح. Bucket with a foot. She kneeled down to grandmother small bit of water. قالت اني جت رشت عليها مويه. grandma قالت وش قاعد يصير لك؟ Stop that just. قالت وقفي يعني اسكت خلاص. قالت انا من ميتة. قالت انا بس تعبانة من كل هالرحلة ذي. قالت انها عاشت فترة طويلة والحين جاء يعني خلاص يعني خلاص وصلت على اخر عمره. بس بالصبح اللي بعده كانت قاعدة جنب جدتها بالفراش. قالت انت تعبانة تبين دواء. قالت بروح القرية. قالت لا ما ابي للعافية هنا. قالت انه يعني نظرة يعني كم مرة لدرجة انه ممكن يذوب الحديد. I don't like it god damn it but I guess I should be quitting so stubborn and let you grow up. قالت خلاص يعني انا بحبه بس لازم اترك تكبرين. The sea sun made it across the dark and risky. Come up biscuit pace and check in a few minutes. قالت قامت تروح هناك تشوفي عندي مع فلوس. قالت انا بتروح القرية وخافت انها تمر على شيء او اسوأ دايمون ويعني جماعته. The few adults she could see glanced sideways. كل ما شافوهم كل واحد قام يلتفت يعني قام يهمس البعض. فجأة يعني قامت تتغبى انه هي الحين وهي خايفة الحين قلبها قام ينبض بسرعة. قالت الحين لازم اثبت نفسي. قالت لازم اصير قوية. Her eyes threatened the water an older woman. Hey lady. What's the apocryphy? How dare this thing. The woman flapped his cheeks shook. قالت ان هي انصدمت يعني قالت ايش دخل هالشيء الشيء قالت هذا الشيء يتكلم معي. بس انا شافت بعيونه شيء مشاعر ثانيه مو بالغضب كان الخوف. قالت yeah we're both scared lady trust me. قالت ايه انا وانت خايفين. which way. قالت اي طريق. اشرت على جهه من القريه. strange sensation. قالت مخها مليان بشيء غريب. كان حد الفخر. كان مليان شعور غريب الفخر كان لانه ما حست يعني بالفخر انه قدرت يعني توقف على احد. It was Diamond. He clearly has been sent here some kind of family errand because his gang followers are not. قالت هو دايماً كان موجود. Oh my god. هي كذا قال I mean what are you doing here freak. قصدك وش قاعد تسوين هنا. The insult is depraved without force. قال عرفت خلاص. ها باك دايموند the old bitch finally kneeled over. قال ها ميت. قالت go to hell. قالت مد. قالت انت اللي روح مد. The boy's eyes grow wider, but before he could let it fly, a comeback or a worse, a punch, the apothecary told them to knock it off before he kicked them out both of the store. قالت ولا راعي المحل قال اسكت ولا بطرتكم كلكم. قال دايموند سكت وكانيا سكتت. Once he was gone, she allowed herself to breathe once more. ما ادري قالت خذت راحته. Sound language and ocean of us. قالت بس فجأة ريحة قامت تجي عالية. Far behind the corner rested a portion of stunning young girl. The picture had once contained bright, vibrant colors. The time had worked cruel magic, and they were beginning to fade. The beauty of the work, however, remained
and demolished. كانت في رسمة ان الالوان اللي وراك كذا قامت تختفي وبس، يعني الرسمة نفسها يعني لازالت يعني تحسن لها جمالها. كانت الصورة تعجبك الصورة؟ كانت هذه، قال هذه بنتي انا رسمتها لما كانت صغيرة. كانت هي ميتة الحين لها فترة طويلة. كان انه قد ما عرفت شلون تقول. Pictures are wonderful thing. قالت الصور شيء حلو يخليك يعني باختصار يخليك تمسك اللقطة وتصير عايش للأبد. You should have these. There's no one left. I want them. I wish to draw. كانت خذها الرسمة اللوحة والرسمة كذا. قال أنا ما في أحد ثاني يعني أبي أرسمه. يعني لكم هذا كله بيصير قصة. Yes, I've heard the rumors about you. He said it's a small village. قال سمعت لأن هي صدمت شلون يعني واحد طيب معي. قال لي أنا سمعت الكلام عنك وقرية يعني بسيطة. قال بس بيني وبينك قال ما صدق أي واحد بينهم وما أنا بهتم. قال أعرف جدتك كالي جدته. I think the way she drives out this town is just deplorable. قال أنا أعرف جدتك والطريقة اللي طلعوا من المدينة دي شيء قدر. كان مس كايل قال انت بعدين كالي ما عرفت نص كذا. She was still not mumbling this fact. قال لا زالت لأنها ما تعرف شو اسمه تسمي بس grandma. Your grandmother is an old friend of mine. قال جدتك يعني كانت صديقة لي. قال وانا مديون له باشياء كثيرة. I wish you'd like if you draw a picture of her. قال اتوقع بتعجبك الصور اذا رسمتيها. اذا بتعجب اذا رسمت صورة. قالت خذي. Came quite an argument, but inside her heart was bursting. Never had before had a villager treat her with anything but complete contempt. قالت هنا صدمت يعني ما في احد من القرية عامل بلطف. كل الناس كانوا يعملونه بطريقة يعني باختصار بطريقة انك ما تبغاه. But it was step nonetheless. With enough tiny steps you might be one. قالت كانت خطوة بسيطة يعني مع خطوة راح نوصل. لما رجعت للبيت لقيت جد نايمة بالسرير. رجولة كانت سوداء وبعضها كان يعني يدمن. قالت حطت يده جنب يعني جدتها وطلعت. كلابس قالت بس انه جت طلعت اللي شافت جدتها يعني قامت. رجعت قال كم يلا let me have a look at you. قالت يعني اجي خليني بشوف شلون وجهك هل في حد ذاك ولا شيء. Well how was it those bastards give you trouble. قالت هل كيف يعني هل تعبوك شيء هجموك. قالت لا استمتعت. قالت لا والله صدق فن ها. قالت متعة. So anything you need to run errand just let me know. قالت اي مرة بغيتي يعني شيء قولي لي. I spoke كانيا remove the crayons اللي الرسمات هذه رسمات الالوان الاطفال. So a portrait of me ridiculous. No one wants to stare at a wrinkly old crew. قالت رسم لي مني بيشوفوا عجوز. But grandma it'll make you live forever. Horse shit. هذا كل جدي الله يرحمه ويسكن الجنة يا رب. Said her grandmother throwing back the sheet from her bed. Living forever wouldn't just piss me off. Now put those crayons away and help you for dinner. قال عيش الأبد بس راح يخليني معصبة زيادة هنا. But Kenny would not relent, but in the end, grandma found herself leaning against the wall of the house, posing for a master artist. قالت خلاص حقعد ورا راح أفهم الرسمة. يلا الحين بدأت ترسم. About to nod off. قالت هم جت تنام كان يخلصت الرسمة. It's terrible. It doesn't. كانت رسمة قبيحة ما بتشبهك أبد. Sorry grandma, I thought the crayons would make me draw something easier. صدقيني أنا بعد أعرف الشعور. أشتري ألوان اللي مع 100 لون أحس بنفسي بطلع فنان. كل حد برسم أنا سيارة بسيطة مربعين. Alright narrows. قالت لي قبل تشوف الرسمة لا من قالت خليني أشوف الرسمة أنا وأحكم. The sketch could have been a person's face. It could have been a boulder. قالت الرسمة هي كانت إما إنه وجهه وإما إنه حصاد. قالت قامت تشوف كذا من فترة طويلة وفجأة بدت تضحك. Oh Kanye, she said. قالت Kanye, you truly are my blood. You are as clumsy as me and I love it. قالت Kanye أنت فعلا من دمي وأنت مثل ما تعرفين وأحبك. قالت هاش I won't hear any more bull about how ugly you think it is. It came from the heart and treasures it as always. هي تقول ما أنا مهتم عشان رسمة غبية جت من يعني أنت حط يعني رسمتي من قلب فباخذه. True word,
بس صدقه وصادقه بكلامه وحطت الرسمه على المطبخ. Strange smile on her face, an ancient she impression mocking laughter. A week later, Kanye could stand no more and asked her grandmother to take the artwork. قالت إن كل ما شافتك قامت تضحك. قالت شيلها خلاص زعلت. قالت بوش اسكتي. I'll take this down when they roll me in my shoulder. قالت راح انزل لما انا اموت باختصار. Said to me, girl, this picture makes me happy in a way I never felt before. And it makes me want to go on. So someday you can feel the same happiness. قالت اسمعي الرسمة هذه خلتني احس بوناسة ما عمري حسيتها وتبي تخليني اعيش للابد. وبيك انت تعيشي مثلي. تصدق صح من ناحية الريميك ليتهم جابوا دعاية ولا شيء لين نفس الكلام. القصة طويلة ف time moves on, people memories move in and out. كانت وقت يمشي الناس ينسون ويتذكرون بس but this moment will be different. Can't swore because I will remember it forever. بس انا قالت لا راح اذكر هذه اللقطة للابد. separation او الفصال. مويه شوي حشت. الصوت كراك قالت كانت قاعدة تسمع يعني قاعدة بالغرفة وتسمع صوت الخشب. Finally she summoned the courage to give the object a brief sniff. A sharp bitter scent flowed her nostrils and with disgust. I can't believe you want me to eat a bug. قالت يلا كلي حشرة. They threw some more wood under the fire and pot and snorted. It's not a bug, you poor girl, it's a berry. قالت هذه مو بحشرة هذه يعني كرز. قال ليش تتوكلين حشرات؟ Yeah, well, it sure looks like a bug, said Kanye, and I think it'll burn you. قالت مرات اوكلك حشرات. قالت تشبه حشرة. قالت هو اعتقد انها يعني محروقة ولا شيء. قال لي ريحة خياس. Kanye held her nose and threw the berry into her mouth and chewed it. قالت مسكت وحطت الكرز بفمه. قالت يا that's قالت يب طعمه خياس. Why you little brat. قالت ينتقهك بتضحك. Look at the sass on you. You've been spending so much time with me and that's a fact. ده شوف شلون يعني اسلوبك. 5 سنوات مرت من يوم ما انقذت من ذولاك. قالت انهم يعني شلون باختصار يعني شلون تخيل اثنين يعاندون بعض لمدة 5 سنوات. هذه كانيا هي جدته. قال بس ان الرجول يعني بدها تصير تعبانة و look at both breakfast and burned berry rolling through her belly. قالت قامت تاكل وكل شيء والبحق لا زال ببطنه. قالت وين رايحة الحين اليوم؟ Characters about the old woman rarely ask for specificities anymore. قالت وين رايحين الحين؟ قالت well I was gonna check the calma trees and see if they tree wipe. I thought I could make something. Oh, I'm gonna pick up some flagons so I need to take the wheelbarrow. Flagons? What the hell for? قالت ليه؟ Kay said that the grandmother then held out her arm and swept in their home consisting mostly of cloth, roped and rubble. The place sagged like a box. قالت انه المكان يعني خلاص البيت يعني خلاص على اخر عمره. Grandma, a dying cat could chew through this house. قالت البيت يعني مرة بسيط لدرجة انه يعني بس تقدر تاكله. قالت الجدة ضحكت. God damn girl, if a bunch of thieves on ransack this old place, let them come. We got nothing worth stealing anyway. قالت اللي يبون يجون يسرقون يجون ما في شيء اصلا يستاهل. قالت انا بخايفة قالت ما بخايف من الحرامية انا خايفة من الشيء. People saw one west of the village yesterday. قالت شافوا واحد يعني قريب لما القرية. Well shoot, I don't know why they have to do it today. We can't worry about it some other. قالت نقدر ما نقدر نشتريها اليوم نشيلها بعدين يعني. قالت لا. Got calma trees we won't eat tonight you know that. قالت إذا ما احنا calma tree ما راح نقدر ناكل. Yes she said. Yes of course you are. I'm sorry Kanye lately it seems my mind is. قالت يعني ما اقدر اركز مخي يعني واضح انه بدأ العمر يعني يطلع. You're gonna be a true woman soon. Grandma said please. So that means less chatter about the shade and building dwells and more talk about how beautiful you've become. قاعد تحتصرين مرة وخلي الكلام عنك الشيدز هذول وخلينا نشوف يعني نتكلم شلون بتصيرين جميلة انتي. يعني صار جدتها بتحاول تغير الموضوع. You're a beautiful thing, said the old woman, and there ain't another like you in all the world. قالت انتي جميلة وما في مثلك أحد. قالت أنا فخورة بك. قالت اوكي يعني جدة خلاص ما يحتاج المجاملة طول اليوم. Such a mouth on you, where did that come from? قال واو كلامك يعني شنيع من وين جاء؟ قالت اوه ما ادري. I'll teach you to sass me girl.
قالت بعلمك شلون تتعلم تتكلمين معي. قالت بعدين فجأة جدته مسكت اذنه وسحبته. جراند ما قالت انا كانت وقفي خلاص. stared at him, blinked, then slowly held her wrinkled hand out as if she first time. Oh, I don't know what happened here. I'm sorry. Sometimes my mind is just. قالت فجأة يعني انصدمت مسكت اذنه وكل شيء. قالت اسمعي يمكن لازم اقعد طول البيت. قالت لا ما راح اترك. You go get your fruit and wool and whatnot. قالت روحي لما تجيب يعني اغراضك وانا بقعد. Come back. I'll have a nice grasshopper for dinner. قالت اذا رجعتي راح اجهز لك جرادة. وقامت حبت راسها وطلعت. The turn around. During the walls, Kanye could feel the old woman's. قالت هي الحين وهي طالعة تمشي تحس ان جدتها قاعدة تناظره وهي تقول لا تنظرين ورا لا تنظرين ورا ومشت. She spun her head on here for one final look at the small and bent woman standing in front of a ransack with expressionless face. God, she looks so old. It's like the wind could reach down and carry her away. قالت لا تفتني ثم التفتت شافته يعني انه مرة خلاص شايب عجوز صغيرة. قالت انه يعني مرة صغير لدرجة الريح ممكن يشيلها الحين. يقول كانت خايفة عن جد طول اليوم خلت شغله يعني يتعب. وبعد الحين يوم جاء غروب الشمس او المغرب. Cursing herself to lack of focus, pushed near an empty wheelbarrow back down the path. وقامت تدف يعني العجلة لم بيته. ظن عجلة wheelbarrow. المهم she created the final. صارت على آخر جبل وفجأة وقفت. والهذه طاحت من يده. ليه؟ لأنه كان مركز على شيء أسود بخار مو بخار دخان أسود طاير من فوق راسه. No gods no. بيت جدته كان مولع نار. صارت جراند ما وهو قامت تركض تروح لما البيت. كل ما قربت للبيت عقله بدأ يفكر يعني أسرع. قالت ظلام ما أقدر أشوف شيء. تذاك no not justify. قالت هو ظلام مو بس نار. قد دخان كثير. قال سيفها. من ذا فانت ياد. قالوا فجأة دخلت بسرعة ولقيت ان الدخان هذا كان شيد. الشيد اللي هو ذاك اللي قابل نول قالت ابذبحه انا باخذ انتقامي منه. اول ما قابلنا كانيا. From creating eternal shipment blackness her mind was unable to comprehend such a thing could exist. اللي هو قالت انه شافت صدمة شافت حجمه الشيد. يعني صار رايت باستر. شي قالت يلا تعالي من الكلب. قالت هو انا ولا انت؟ ليتس جو نبي نبدا. A dreaded building in her heart Kanye glanced towards the house. قالت هي يعني متوترة وقامت تركز على البيت. Grandma, the sound of her voice, the old woman began waving frank like she's alive. قالت يعني تهز يده. هي قالت حية. ورجولها قامت تركض. Advanced more than the shade opened its mouth and let out. قالت اول ما قربت يعني ما بدأت تمشي كم خطوة الشيد فتح فمه وقام يصرخ وخلاها تطير. بس كان trembling through the air before smashing her against the rock earthy stars a dance in front of her eyes. Remember how her legs worked. قالت انه يعني طيروا ودعمت. قالت هي حاولت تذكر شلون رجولها تذكر. قالت get up قم الحين. As Kanye struggled her feet a shade stumbled towards her house and painted her grandmother to the ground with the top of glow. انه هو يمشي الشيء قرب من بيته ومسك جدته وضربه بيده. The woman struggled to move the claw من المخلبة. حط مخلبة على جدته وهي تحاول. قامت لأنه طعنه ببطنه. قامت she caught briefly sending a small spray of blood. قالت تفل الدم. Kanye launched on her feet only to fall back into earth gasping. Her ankles were fine. One or both of them were surely broken. حاولت بس الركبة كانت منكسرة. واحد أو اثنين. طنشت الألم وقامت تركض. Grandma hold on. قالت تحملي just a little long. تحملي شوي بس. Grandma suffered another minute in slowness and distance seeming increased with every second. قالت كل ما قامت تركض المسافة قامت تبعد عنه. She glanced between the two women, frinkled its tongue, the mouth turning the corner. Short, painting breath belched from somewhere deep inside its core. قام يناظر الثنتين وفتح فمه وقام يصرخ يطلع صوت من فمه. قالت انه الكلب قاعد يضحك علينا. She had no idea such mindless creature could express emotions. قالت
استغربت ان الشيد يقدر لهم مشاعر، بس احنا عرفنا ليش، ان الشيد ناس. يا اي سي البلان. قالت هي عرفت انه ان الشيد مستانس بألمه. قالت ايه اشوف خطتك. قال كيل ذس باست. قالت بذبحه الحين. Summon all the strength Kanye rose to her feet. انه تستعمل قوتها حل توقف على رجوله. طلق سمول لايف. طلعت سكين صغيره هذه من عنده وطبت عليه. قالت give her back. قالت رجع قامت تطعنه. قالت كأنه قامت تطعن حصى لأنه ما سبب شيء. قال السكين فجأة صارت ما صارت شيء. تحس كان ماسكن حديدة. The shade panted laughter. قام يضحك مرة ثانية. كان never had a chance. قالت هي ما صار لها ما كان لها فرصة. Tail struck her square in the chest and sent her crashing to the burning wreckage of her home. ذيله صفقة وطيرة. قالت هي طايحة الحين مليانة الدم من جسمه، وفويس طلع يعني ذي قال كانيا. كان Virgil blood himself finally her eyes cleansed enough for her to make her grandmother's hand. إن يده قامت يعني تيجي من بين الدخان. كانيا you gotta run, you can't be best this one. قالت هجي ما عندك تزمينه. Can I grab the hands held with all her strength. Grandma come on we have to go. قلت يلا يا جدي يعني لازم نمشي. The one coughed loudly, the other hand slick blood slipped the Kanye grasp and thumped the ground below. وهي مسكتها طيحت يده خلاص ماتت. Grandma no, I said run, god damn it, you have to live, you have to go to get through اسكتت. الحين يقولون الدم قام يطلع من جسم كاني. Convinced that she was seen could not. قالت هي تشوف تقول هذا كان كله حلم مو بصدق. جدتها ماتت. قامت تغمض عيونها. she could remember her warmth. قامت تتذكر يعني مشاعر يعني باختصار اوقاتها معك حضنه وقامت تتكلم معه. الذكريات قامت تجي ورا بسرعة. فجأة صارت مجرد أصوات. Can screamed then thunderous sound of echoes for the cleft. صرخت هي بقوة ويعني الصوت طلع من الجبال. The shade eased forward. Black echoed pouring from its mouth, dissolving into smoke the ground below. The earth shook with every step it creeps towards the spray. قام يمشي خطوة لأنه سمع كان يتصرخ. Kanya's body slowly rose as she controlled by mad puppet master. قالت إن هي وقفت وجسمه يعني مكسر وحالته حالة. قالت إني وقفت بتتهاوش معه. قالت ناظره يقول deep with red fire معصبة يعني صار من كره انه ذبح جدته. just a moment before took slow hesitation. قامت ترجع شوي لان قامت تشوف انه اذا كان قامت تفكر ان هذا الجسم الانسان متكسر ذا يقدر يهاجم الشيء. قامت ناظرة استغلت الفرصة وقامت تضحك مثل مهبولة وقامت تهاجم وطلعت سكين. طعنت رجل الشيء. قال هو يوم طعنت رجله جاء وخره كان ذبانه. So gain weight resting on the moist sound causing minds. قالت فجأة حست بشيء يعني سميك يطلع من اذانه ودافي. قالت هذا دم. قالت يب هذا دم انا قاعد انزف للموت. قالت لا ما اقدر اموت. جدتي قالت لي عش او عيشي. The missile Kanya's mind something finally broke. The sound of the pain, the smoke, the flames. كان فجأة جوا مخه فجأة شيء انكسر. Kill it. اقتله. اذبحي الآن. Spark that was slowly began to fade, flicker and die. She felt her desire to kill and her desire to live blended into one. رغبته بالحياة رغبته بقتله اندمج مع بعض. The heartbeats grow longer and longer. يعني الصوت بين النبضات صار أطول وأطول. يبي أشرب موية بعد دي. The beast approaches. Oh, I know. أظن الحين لازم نرجع نحاربه مرة ثانية. أبى أشوف يمكن أوقف الفيديو وأكمل لأن في قصة بعد زيادة.
انا بس تمنيت صراحه من اشياء الريميك انهم وخروا القصه هذه، حطوا يعني اما انه فيديو او دعايات، يعني احسن القصه هذه القرايه يعني. يعني هذه احد الاشياء اللي شفت تقول لا تغيروا كذا. والله انا من زمان ما لعبت. اوكي انا لبس بصراحه نبه علي. انا الحين يس الحين بيطيح راسه. انقلع شحنته. ويقطع الدعايات بس انا عارف البعض يتخيرن. في بعض اشياء زياده اللي تمنيت روت بي تلعب بكانيا بدل ما تلعب بالبطل مره ثانيه، بس بنفس الوقت راح تحس القصه يعني مشتن، يعني مو زي 9 اس 2 بي. فهمت علي؟ تحس ان القصه بتفرق، ان اهداف كانيا تفرق عن اهداف نير انكاونتر. gently weakly بلطف بضعف بلطافة. The shade sure that it was those true murd was dead. Turned and stumbled off towards the horizon, stumbling along the way. يقول اللي بعد ما تأكد انه ميتة، بعد ما تأكد ان كان ميتة اج وطلع صرخة قوية اخيرة. كنت كذا قال ما قدرت اذبحه. شين قالت انها يعني حست بعار. قالت بتحاول تتكلم بس طرش الدم. It was difficult to see and only after a moment of fierce concentration she did realize her left eye was gone. بعد فترة استوعبت ان عينها اليسرى طالعة من مكانها. ضحكت على نفسها. قالت حركت عينها بعيد عن بيته. قالت نظرت عينها قالت يب that's mine she thought. قالت يب هذه عيني. ضحكت وقالت is gonna make a real bitch. cried a sudden voice. Depth of her mind. Finally gonna die are you? Well you had it coming. قال بخير بتموتين. Go to hell دايمو اللي هو ذاك اللي ضربه بالبداية. قالت سمعت صوته وحست انه هو. The voice of her childhood terror overlapped in smoke and only to be replaced by another more recent voice. ان الصوت هذا حق دايمو طلع انه صوت واحد ثاني كان قريب. Hold still said the buck to be mesmerized still from the ruins like a ghost. كانوا شبح. I want to draw you the way you can live forever. قالت خليك ابي ارسمك بطريقه حيث انك تعيش للابد. قالت لا وقف. قالت ما ابي اعيش للابد. قالت ابي اموت الحين. قال اوكي شوف. قالت هذا الشيء اللي تبينه. Spectre shopkeeper fluttered in and out. قالت انه قامت تتذكر راعي المحل يوم الرسمه تبي تعيش للابد. قالت نظامك رفضتي برسم احد ثاني. قالت برسم يعني طلع صورة جدته كان عايشة وفتحت فما تبي تشكر الرجال. But stopped as the picture began to blacken the middle before she could say anything. The metal-legged insect began to swarm across the image and قالت وهي تشوف الصورة الرجول كي قامت تطلع وقامت تمشي. قالت ستوب. قالت لا تذي الصورة. قالت لا يعني لا تذي الصورة خلها. So surprised the insect fell off. قالت بالصدمة ان الحشرات طاحت صارت دخان. The father smiled, jolly dance. See that? He cried. It's a perfect now. She looks like just like you. Ha ha ha. I look like that? Oh god I'm gonna die. ورا صورته يعني هي تحت قالت I'm gonna die. يعني استوعبت. Did you get a wish sunshine? قالت ما عندك أمنية؟ You know a wish like a prayer. قالت ما عندك أمنية شيء دعوة.
ولقيت النيز قالت ليش ما تهدين على ركبك وتعبدين للجنة. قالت يعني ادعي قولي انقذني. قالت قاعد يضحك. I don't make a wish they don't come true for me. I'm a cursed, I'm a freak. قالت انا ما اقدر احقق امنيات، انا لعنة، انا مسخ. قالت ليتني مت. فجأة الصوت طلع باذنه، قال oh god you're the best. قال يا الله انت رهيبة. هالصوت هذا اللي بنعرف وشو. took on her feet and began to move. قال هذا اللي الشيد باختصار جاء مع رجله قام يرقى معه فوق. قال هل هذا الموت or is it my mind او انه هذا مخي قام يخسر نفسه. She could feel slime oozing upwards, feeling the hot steaming pain and left weak for whatever else might happen. She was still alive. قالت and this was real. قالت انه الحين قام يرقى يعني من جسمه قام يرقى فوق لما وجهه. قالت صوتك خلاص ارتاحي. قالت لا تطنشين. Don't grow me sunshine ready to give up ready to die so why not let me have it. قالت ليش؟ قالت لا خلاص طنشتي يعني ليش ما تستسلمين؟ ليش ما تموتين؟ خليني اخذه. قالت تاخذ بوشه. قال جسمك. قال your body come on give it to me I want to stand on the ground I feel the rain taste the wind. قال جسمك اعطيني اياه. ابغى اوقف على الارض، ابغى احس بالمطر، ابغى اذوق الريح. يا اخي صار لان هذا الشيد، لان احنا عرفنا الشيد هم ارواح بدون جسم، واحنا عارفين ان كانيا نص شيد نص جسم. I want to take your hands and use them to choke the goddamn life out of people. I want to tear out their throats and bathe in their blood just like before. قال ابغى اخذ ايدينهم واغولهم، ابغى اقتلهم واذبحهم واتروش بدمانهم. قالت صادت في شفت الهيد. قالت هي لفت راسها وطرشت. Smiling with a pain crunching the black ooze. Are you a shade? كاها يا ميب. قال لي يمكن. قال تفرق معك؟ Her eyes and slowly ooze. قالوا فجأة المزيج الأسود هذا الشيد طلع زي الاخطبوط دخل بعينه بكل عينه اللي طالعة. قالت باللحظة اللي لمس مخها حست بشعور غريب. قالت كان شعور جميل. قالت تبي تصرخ من السعادة، بس انه يعني ما طلعت الا صوت يعني ضعيف. قال feeling good don't you ask the voice. chuckled yeah what can I say I know how to please the ladies. كذا نستانس. قال لي عارف انا. now give me the body come on give me the body and I'll give you more of this feeling it's a fair trade. قال اعطيني جسمك راح اعطيك شعور هذا زيادة. قال مقابلة يعني زينة. ليتهم حطوا هذه اللعبة يعني كذا بالصدق احسن اني زين. ما قلت الاخير معليش. face and managed to brush it away. stop. قالت لا وقف. قالت بس اختفى لما فجأة واختفى. what the hell sunshine we had a deal I thought you wanted to die grandma said can't die yet. قالت بس جدتي قالت لا تقدرين تموتين. فجأة صورة جدتها طلعت براسها. that thing took my grandma I have to kill it before I die. قال تقصد الشيء ذاك الكبير الشيء اللي ذبحناه اخذ جدتي وابغى اذبحه. the patterns of the shade وشكل الشيد اللي هي البلاك سكرولز اللي طلعت بيد كانيا طلعت بيده اليسرى اللي احنا شفناه. I'll be damned said the voice. look at that sunshine I think you and me are gonna be good friends now. لانه من شبه اندمجوا. قال واو شوف الحين انا وانت الحين اصدقاء. قالت بس يد الحين قامت تتصرف من الحالة. stop it قال stop لانها ما تلاحظ دائما تمسك يده لان يده تتصرف الحالة. come on don't fight it hates my favorite dish and I'm hungry. قال الكره هو طعامي المفضل وانا جوعان. let go feel the anger burn with fire and revenge thirst for blood then get out there and shut up. كنت هلا. قالت اسكت وخر عن جسمي. قال عصبي انقهري ولعي نار الحقد اعطشي للدم واطلعي هناك. وقال اسكتي. قال اسكت. قال جسمك oh that's rich sunshine real rich. قال جسمك. قال ايه صح جسمك. look why don't you just die so I can have this body to myself. what do you say. I bet these bodies of yours in the area would love to see you dead. قالت ليش ما تبتين خليني اخذ جسمك. قال اكيد ان اخوياك اللي بالاري اللي القريه ذيك يبون يشوفك ميته. قالت ان يدي الحين بدت يعني تصير مثلها لما تاخذ لما تمسكه. haha you stupid idiot girl you're possessed now sunshine and there's no going back. قال الحين دخل جوا جسمك ما انت بطالع خلاص. possessed yes possessed you and me
we might what you call a time shared arrangement. قال الحين يعني متوافقين. قال remember how the fox used to think you're a freak? Well wait till you get of you now. قلت لك شلون الناس يحسبونك مسخ؟ قال اصبر لما يشوفونك الحين. Sky seemed smaller darker. قالت السماء يعني بدها تصير يعني انه بدها تصير سوداء. ليه؟ لان هذا سبة الشيد. So listen. قال اسمعي. I know this whole possession thing seems a bit sudden but it ain't bad. There's plenty in it for you too. قال هذا شيء مصدوم بس انه يعني مو بشيء كله. I'm very powerful creature. قال انا قوي وقوتي راح تصير لك. You got enemies people want to kill, I'll make it happen. That little fat kid who kept picking on you, the big old shade of squares you granny, will wrap them up in their own assholes. قال اوه الدب ذاك ولا الشيد اللي ذبح جدتك راح نذبحهم. قال انا قوي. No more abuse. قال ما في يعني في يأس منك سانشاين. يقصد كاني. قال ما في امل. ما في ألم قصدي. قالت لحظة. You're a shade. Why would you help? قال ايش؟ قالت انت شيد ولا تبي تساعدني اذبح شيد ثاني. What do you think? I'm some kind of racist? Some killing snob? قال وش انا عنصري؟ انا يعني بأش. قال لا انا قال انا ما يهمن. قال ما يهمن مين تذبحين. قال طالما انك تذبحين. وقفت على رجوله. So how about it you and me? قال ايش رايك انا وانتي نقدر نستانس مع بعض. Look I'll even make you care of that bloody part of it if you don't want. Fuck off asshole. I'll handle the killing. قال اوكي خلاص. قال you're gonna have so much fun. So listen my name is Tyran. Tyran if you ever need me I'll be انا اكره الاسم ده اسمه Tyran. هذه لها شيء علاقة بالقصة بس يعني بالروايات وهذول بس بايخة. ترك العجب دي غبية. تيران باختصار تايرنت اللي هو الطاغي. فالاسم كوجيما كتب هالاسم ذا لانه بوجهك الاسم. ميتي قال وانا بقعد مع هالقطعة اللحم اللي تسمينه قلب والحين اطلع هناك وابدا يقتلي. قال انا احب القتل شنيع. باختصار هو كلب. تيران اسول باختصار. ما ادري والله صبيت قلت انجليزي. And when I'm done I'm gonna do the same to you Tyran. قالت بس لما انتي راح اذبحك انا. كاني قالت راح شيء وبعد ما انت راح اذبحك. قال I've shit bigger than you. good luck. قال انا سويت شيء قاعد زبالة. And hey one more thing. Right now you and me are sharing this body but if you ever run out of hate if you ever got soft then I'm gonna take over everything. لما لاحظت ليش كاني طول الوقت تسب وتصرخ وتعصب لان اذا صارت ضعيفة وحست يعني بأي لحظة ضعف تراني بتحكم بجسمه. So keep on killing sunshine and watch your back. استمر بالقتل ولا توقفين. قالت ما هذيك حسيت طبيعي. حسيت كأنه لي. I'm not a shade I'm a كاني. قال أنا ما أنا بالشيد أنا كاني. احنا عارفين ليش لأنه هو الشيد هذا بغى جسم تلقى أقرب شيء. انا اسف جدتي انا اسف بس انا ما استاهل تقصد شو اسمه هذه اللونر تير. قالت انا مسخ وشالت عن الورده. قاعده تركب وقامت تصيح. Alive. Stay alive. Stay alive. Grandma. Kaine, you gotta live. الحين فهمنا ليش هي قالت جراند ما. كانت طول الوقت قاعد تتذكر الذكرى هذه وتحسب انه مع جدته. اكثر الحين دعايات يعني نفسه بس انا الحين تغير انا بكم شيء. You were the one calling me, weren't you? You still recognize me? Of course. I knew you right away. Thank you, Kaine. نزل داعي رهيب الموسيقى. Welcome back. الحين ما احنا الحين نلعب القصة من منظور كاني وكاني نص شيد في تسمع الشيء تسمعهم يتكلمون. تقدر تفهمهم.
وطبعا بيوضحون بعض الباك ستوري للشيدز. Shit. Any... يب يتكلمون نفس الكلام. No, it's... هذه مشكلة بارت. Kanya waking from her long petrified sleep. Emil's unflagging kindness. Our reunion was a happy one. يب نفس Let it الكلام قال wash over us like الحين. rain. نفس الكلام قال لما نقدر نناظر مع السعادة. Until Devila and Popola had to go and ruin it all. بس لما بوبولا ودوبولا جو وقالوا لا. قالوا لا Are you kidding? Please, يب people, قالوا انهم يبون يطردونهم. No, you and people as right. You... We'll see. Sorry. نفس الكلام نفس الكلام هنا. what a Kanye always never even. We should. نفس الكلام لازم نروح ننام. ما فكرت بهم انا. I didn't get much sleep that night. أوه. For the انا first طلعت كم time شيء in my قالوا life, يمديك I تغير hated الموسيقى باللعبة. For the first time in my life, I doubted Popola. But those feelings are pointless in the end. اوه يا ساتر المقطع ذا They طويل. said and did what they did for the sake of the village. كذا شكل قريت Protect it from the قصة. horror of the shades. هذه وانا قاعد اختصر كم شيء. Really, how can I blame Devila and Popola? اول ما تبدا تخسر عن In the end, الفيديو. I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaine and Emil's situation myself. قلت لك انا حبيت الترجمة الاساسية الاولى. قال انه كان يبي يغوله اكرهه كان يبي يغوله يذبحه. هو ده مشهد جديد. I should apologize to Kaine and Emil, but what good would that even do? I got a fire going. Wait, is that? ما يتكلمون اصبر هذه I'm جديدة so ذي. happy to get to talk to you again, kind او of. لا هذه جديدة ترى. Yeah, me too. I tried everything I could think of to save you, you know. I polished you with a special cloth. I poured warm water over you. Wait, you poured water on me? شرش مويه. Yeah, but it didn't really do much except make you all shiny. خلك نورين. Hey, Emil. Thanks for saving me. I guess you noticed how I look different now. I'm sorry, Emil. I'm sorry for all of it. Well, I mean, this new form isn't all bad, you know? At least I can look at you when we talk, right? Yep. Hey, so why don't you tell me something about yourself? I'm not very interesting. Come on, I just want to know you better. Please? يا حليله. Fine. This all happened when I was a kid. Before the whole shade possession thing. My body is different. And when the villagers found out about it, they started treating me like a freak. But one person, my grandmother, accepted me just as I was, no matter how bad things got. She gave me the strength to keep going. She's really special to you, huh? Yeah. Oh, hey! That gives me an idea. Since we cured your petrification, we should start looking for a way to cure your possession in my body. I know we can do it if we all work together. Heck, it'll probably be super easy. امير هو الصمغ اللي مجمع الجروب هذه مع Let بعض. me guess. More warm water? Okay. مويه. Can we just forget I told you about that? قال ممكن ننسى خلاص. هذه جديدة المشهد ذا ترى جديد. هذا لا حلو المشهد ذا جابوه جديد يعني وراك شلونهم قاعدين برا.
صحيح عشان ما اضاف شيء جديد. And yet you don't be I need to go. يب يلا خل نروح. في شيء هناك زيادة بشوفهم بعدين، بس خل نروح الحين نخزن. يلا يعطيكم الف عافية على المشاهدة. كان معكم عبد السلام. واو يا ساتر المقطع طويل. كان معكم عبد السلام، يعطيكم الف عافية على المشاهدة ومع السلامة.